Magnetic materials, chapter number 11. Now, in these magnetic materials, when you can see about, so take a short bar magnet. This one is a bar magnet, and this one is a north pole, south pole, bar magnet, north pole of bar magnet, south pole of bar magnet. The distance between these two is a, say it is 2L when you can say above. Okay, this one is a pole strength M, small m is a pole strength, and here north has plus pole strength and south has a minus pole strength. Okay, plus m and minus m, and the separation is a 2L. So when you can see about the, so now its SI unit is a pole strength, SI unit is a ampere meter. Now magnetic dipole moment. This magnetic dipole moment is a capital M, so that is a product of pole strength into separation of these two poles, north pole and south pole. So capital M is equal to small m into 2L. So you can easily calculate the its SI unit. Okay, ampere meter into meter, so that is ampere meter square, its SI unit, and you can calculate the dimension as usual, the from units. So now these are the bar magnet. So now when you can take about this, okay, so now when this bar magnet is suspended, so in a suspension, this one is a stand, this one is a table, this one is a standing with a table, and when you can near to the when you can bring a bar magnet in north pole and south pole, so what will happen? So if it is north pole, so this north pole and north pole repulsion will be takes place, and so this can be, this move can be in this direction. Okay, so if it is south pole, so attraction will be takes place. So now this bar magnet is made up of one fixed material. So that material, whether it may be which magnetic material, it is a magnetic material. So there are different kinds of materials. Say that is a ferromagnetic material. So what is inside the ferromagnetic material? So how it comes the magnetic property inside the material? So when you can see about this magnetic material, a magnetic dipole moment is present. So when you can see about the basic structure of magnetic property, so that is go to about the atom concept. So we know about what is atom. So atom is a very small tiny particles. We know about a nucleus. A electron is revolving around the nucleus. Electron is a negative charge particle, nucleus is a positive charge particle. So now this electron is a revolving charge particle. So this we know about the motion of charge particle constitute a current. So with the help of this current we can see about this magnetic dipole moment in details. Okay, now see the origin of magnetism in materials. Origin of magnetism. Consider, we can see about, consider an atom. Here say which one is a electron is revolving around the nucleus. Assume that this one is a electron.
This electron is revolving around the nucleus. This one is the nucleus. You assume that this one is moving in a horizontal plane with a radius r. R is the radius of orbit. R is the radius of orbit. Or it is called as atomic radius. E is the electronic charge. E is the electronic charge. So now this one is moving in a circular motion. So now here a magnetic dipole, we know about its angular momentum. What is the angular momentum? It is a moment of momentum. If this one is in this direction, moment of momentum. So here V vector is in this direction. When you can take about at this point, V vector is in this direction. Take it in this point, V vector is in this direction. V vector in this direction. Here body is in a which wise? Anti-clockwise. So MVR. Okay, V vector, R vector and V vector. So therefore L vector is perpendicular to this plane and in vertical upwards. So L vector, which L vector? Angular momentum. Angular momentum of this motion of the electron is vertically upward direction because this electron is moving in here in this direction, that is anti-clockwise sense. So therefore angular momentum is in upward direction. So now when you can see about here, if the electron is, say we can say here angular momentum is in this direction, L vector. Now what is current? We know about the current. Current, okay, current in orbit. I is the current. So what is current? Current I is equal to charge upon time. I is equal to Q by T. So therefore I is equal to, so here which charge is there? Electronic charge. Time is T. T is a time period of electron, where T is time period of electron. So we know about the relation between T and omega. So but T is equal to 2 pi upon omega. Omega is what? Angular frequency or angular velocity. This one is the relation. Substitute this in above equation. Therefore I is equal to E divided by 2 pi upon omega. But the relation between linear velocity and angular velocity, V is equal to R omega. Therefore omega is equal to V by R. Substitute this value in above equation, we get. So therefore I is equal to E, omega is V divided by R, that is 2 pi R. I is equal to EV upon 2 pi. What is E? E is a electronic charge. V is a velocity 2 pi R. म्हणजे जर आपल्याला जर origin of magnetism हे जर असेल, consider a electron is revolving in a circular motion. Let R be the radius of orbit. Let M be the mass of electron. Let V be the speed of electron. Let V be the speed of electron. Actually is starting. Now, so I is equal to EV upon 2 pi R. So therefore, when you can see about here, magnetic dipole moment. So this magnetic dipole moment M. So magnetic dipole moment M is magnetic dipole moment. So this M is equal to, for this diagram, so that is I into A. I into A. What is I? Current flowing. What is A? Area of coil.
coil असेल तर coil. I is current, A is area. So now here A is area of orbit, I is current. So therefore substitute now this. So therefore we see about this. M is equal to, so what is I? I is here EV upon 2 pi R. EV upon 2 pi R into A. What is area? So now here electron is revolving in circular orbit. Where's the area किती असणार आहे? So now this area is pi r square. Area of circle. How much? Pi r square. So now this pi get cancelled. 1r get cancelled. So capital M is equal to small e v r upon 2. So now this one is a magnetic dipole moment. This one is a magnetic dipole moment, capital M. Now therefore capital M is equal to, so E. So I will multiply and divide by small m. ME. What is ME? ME is a mass of electron. मगास मी specify केलं होतं. What is ME? ME is a mass of electron. ME V R divided by 2 ME. ME get cancelled. EV upon R upon 2. So now, but what is we know? Angular momentum. What is L? L is the angular momentum. Angular momentum is mvr when r vector, actual formula is L vector is equal to r vector cross p vector. So in magnitude L is equal to rp sine of theta. We assume that r and p are perpendicular. So therefore L is equal to rp. Then L is equal to mvr. Kadi, if theta is equal to 90 degree, so we assume everything. So therefore we have taken L is equal to mvr. What is M? Mass of electron. So that is me. MEVR. So now see this above formula. So therefore capital M is equal to how much? Small e as it is. This one is a capital L divided by 2 ME. अलग लक्षात. So capital M is equal to E upon 2 ME into L. So what is M? M is a magnetic dipole moment. So here this magnetic dipole moment. So there are two things are there. One is a spinning moment, other is the orbital. So now this one is a MO, orbital magnetic dipole moment. MO means orbital dipole. So this angular momentum is this one. Clear? Any doubt? No doubt. So when you can see, so now this one is a vector quantity. L is also vector quantity. So L is vector quantity, M is vector quantity. When you can write in a vector form मध्ये जर लिहायचा असेल आपल्याला यामध्ये, so therefore MO vector is equal to minus E is electronic charge minus E upon 2 ME into L vector. So L vector is a angular momentum vector. MO is a orbital moment, magnetic dipole moment, orbital moment vector. So now the negative sign indicates that L vector and MO vector are opposite to each other. L vector and MO vector are opposite. So now here in this case, if the motion of electron is anticlockwise, L vector is in upward direction. That means what? So MO is in opposite direction. So MO is in downward direction. Now when this direction of motion is clockwise direction, so this will be reverse.
मीन्स एमओ इज अपवर्ड, एल इज डाऊनवर्ड. हे समजून घेण्याचा प्रयत्न करा. कारण यामध्ये एमओ हा वेक्टर क्वांटिटी आहे. निगेटिव्ह साईन हे दाखवतं की एमओ आणि एल हे अपोजिट डायरेक्शनला आहे. जर इलेक्ट्रॉन जर या डायरेक्शनला मूव्ह होत असेल तर अँग्युलर मोमेंटम दिशा कसं आहे, व्हर्टिकल अपवर्ड आहे. म्हणजेच काय, एमओ हा डाऊनवर्ड डायरेक्शनला असतो. जर हा जर पाथ जर रिव्हर्स जर असेल मग एल खाली येणार, एमओ वर येणार. हे काय इन वेक्टर फॉर्ममध्ये. व्हॉट अबाउट इन मॅग्निट्यूड? इन मॅग्निट्यूड एमओ इज इक्वल टू ई अपॉन 2me इंटू एल. सेम बाकी आहे तसंच मगा जो फॉर्म्युला लिहिला होता ना, हाच फॉर्म्युला येणार आहे. आता व्हॉट इज ई? इज अ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज. व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज? So this electronic charge is E is equal to 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. Mass of electron. So mass of electron is of the order of 10 to the power minus 31 kg. So when you can solve all this, 9.1 into 10 to the power minus 31 kg. When you can solve all these, we will get some relation. So that is 8.8 into 10 to the power 10. 8.8 into 10 to the power 10. आता याचं चार्जचं युनिट काय? कूलम. मासचं के जी, कूलम पर के जी. So 8.8 into 10 to the power 10. So this one is called as gyromagnetic ratio. या ब्रॅकेटला काय लिहिलं? ई अपॉन 2me. E is electronic charge is a constant. M is mass of electron is a constant. So everything is a constant. So that is a gyromagnetic ratio. हा काय असणार आहे? gyromagnetic ratio असणार आहे. त्याचं युनिट काय? कूलम पर के जी. कूलम पर के जी याचा युनिट असणार आहे. क्लिअर? समजलं का? त्यानंतर ना मग आपण बघूया की बाबा की सो नाव दिस वन इज ए थिंग्स. ओके, परीक्षे दृष्टीनं हा अत्यंत महत्त्वाचा आहे. विद्यार्थ्यांनो एवढं लक्षात घ्या. नाव आता मी बघणार आहे की बाबा यामध्ये जो काय मॅग्नेटिक डायपोल मोमेंट यामध्ये ॲक्ट होणार आहे तो कशासाठी होतो. एक एक्झाम्पल जर आपण जर एक एक्झाम्पल जर घेतला असेल, क्लोरीन जर एक्झाम्पल घेतलेला असेल, क्लोरीनला किती आहे असेल? 17 असतात. ॲटॉमिक नंबर इज 17 म्हणजे कसं, तो इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन कसं लिहिणार? 1s2 2s2 2p6 3s2 अँड 3p5 म्हणजे या ठिकाणी हे फील्ड ऑर्बिट आहे. आता 2 सेकंड ऑर्बिटमध्ये 2s फील्ड आहे, 2p फील्ड आहे, 3s फील्ड आहे, 3p5 हे अनफिल्ड आहे. टेक दिस अनफिल्ड. आणि म्हणजे जर आपण घेतलं 3s आहे, 2 इलेक्ट्रॉन म्हणजे काय? सो नाव दीज आर द स्पिन्स ऑफ इलेक्ट्रॉन. अपवर्ड स्पिन्स, डाऊनवर्ड स्पिन्स. हा 3p आणि 3p किती? 5 इलेक्ट्रॉन्स आहे यामध्ये. म्हणजे जर मी असं घेतलं यामध्ये अपस्पिन डाऊनस्पिन, अपस्पिन डाऊनस्पिन आणि हा अपस्पिन म्हणजे 3p इलेक्ट्रॉन म्हणजे काय असणार? सो 2 इलेक्ट्रॉन, एक अप अँड डाऊन स्पिन म्हणजे पेड झाला. पेड इलेक्ट्रॉन आहे. तर इथं काय? अनपेड इलेक्ट्रॉन आहे. अनपेड इलेक्ट्रॉन म्हणजे यांची जोडी नाही आहे. इलेक्ट्रॉनची जोडी पाहिजे ना. एक अप स्पिन असेल, एक डाऊन स्पिन असेल, दॅट इज अ पेड इलेक्ट्रॉन. जर अनपेड म्हणजे काय? एकच कुठलं तरी असणार. म्हणजे अप तरी असणार, डाऊन तरी. मग या ठिकाणी अप आहे, पहिलं आपण अपच घेऊया. अप स्पिन. सो यस इज अ स्पिन ऑर्बिटल मोमेंट. यस वेक्टर इज अ स्पिन ऑर्बिटल मोमेंट. मग जो बघितला एल वेक्टर तो ऑर्बिटल मोमेंट आहे MO. आणि हा यस हे जर कंबाईन केलं आपल्याला जे वेक्टर येणार आहे. जे वेक्टरचं टोटल अँग्युलर मोमेंटम असणार आहे. ओके, तो भाग वेगळा आहे. पण जाऊया आपण यामध्ये
थोडक्यात काय की तुम्हाला मॅग्नेटिझम जो काय तयार होतो ऑर्बिटल मोमेंटवरून तयार होतो. तो ऑर्बिटल मोमेंट कशामुळे असतो? अनपेअर्ड इलेक्ट्रॉन. ॲटममध्ये अनपेअर्ड इलेक्ट्रॉन जर असेल तर यामध्ये मॅग्नेटिक डायपोल तयार होतोय. मॅग्नेटिक डायपोल मोमेंट तयार झाला म्हणजे यामध्ये मॅग्नेटिझम यामध्ये तयार होणार आहे. आणि हे वन अनपेड इलेक्ट्रॉन कशामध्ये आहे तर यामध्ये असणार आहे FEM मध्ये असणार आयन ZN वगैरे वगैरे यामध्ये तो असणार आहे. ओके, नाव लेट्स कम टू अबाउट दी मॅग्नेटायझेशन. आता ॲटम्स विथ अनपेड इलेक्ट्रॉन हॅव ए नेट डायपोल मॅग्नेटिक डायपोल मोमेंट. बघा मी तुम्हाला ते सांगितलं होतं. ॲटम्स with a unpaired electron, atoms with unpaired electron have a net magnetic dipole moment. Magnetic dipole moment. मग आता यामध्ये एक कन्सेप्ट घेऊया आपण. वी कॅन सी स्टडी अबाउट दी मॅग्नेटायझेशन. सो नाव इन मॅग्नेटायझेशन, so magnetization is denoted by capital M. So capital M is equal to magnetic dipole moment small m net magnetic dipole moment divided by volume. So that is called as a मॅग्नेटायझेशन. म्हणजे जर आपल्याला एक मटेरियल जर मॅग्नेटाइज करायचं जर असेल तर त्याचं मॅग्नेटायझेशन किती आहे, किती मॅग्नेटिक प्रॉपर्टी यामध्ये ॲक्ट झालेला आहे. सो दॅट इज वॉट मॅग्नेटिक डायपोल नेट मॅग्नेटिक डायपोल मोमेंट डिवायडेड बाय वॉल्यूम. नेट इट इज अ नेट मॅग्नेटिक डायपोल मोमेंट पर युनिट वॉल्यूम. सो दॅट इज कॉल्ड as a magnetization. SI unit of magnetization. SI unit of magnetization is, so now here ampere meter square. ओके, आणि जो वॉल्यूमचं किती मीटर क्यूब म्हणजे काय येणार एम्पियर पर मीटर. एम्पियर पर मीटर is unit of magnetization. Now dimensions of magnetization. Ampere I1 per म्हणजे L1. म्हणजे थोडक्यात इन शॉर्ट वी कॅन से अबाउट दिस. सो L minus 1 I1. This one is a dimensions of magnetization. Clear? Is it clear? Any doubt? नो डाऊट. ठीक आहे, आज आपण इथंच थांबूया. नेक्स्ट टाईम आपण पुढं उद्या घेऊ.